Hey guys, good morning. Now the time is 4:54, so we'll be moving now. And with me is brother Ibn. So he'll be driving the vehicle, I'll be the navigator. And our first destination is Nadukani. Then we will be moving to Thattekadu Bird Sanctuary. Then the final destination is Injathotti Hanging Bridge. So these are the three places that we will be visiting today. So yeah, let's move. All the roads we travel, the journey of our lives. Take another picture before we say goodbye. Arm in arm we're standing side by side. Memories fade but legends never die. One last time, let's live for something. I can feel my blood, it's rushing. This ain't goodbye, we'll be back someday. And we will find our own way. Take control of our fate. And like a car with no brakes, crash and learn, make mistakes. And we'll be back one day. അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മേളിലേക്ക് കയറണം. ആ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ മേളിലേക്ക് കയറണം. ലെഫ്റ്റ് ആണോ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെയാ. We have reached our first destination. No, not reached exactly. We are down the hill, so we have to climb this hill, and we have to reach over. Top of the hill. Now the time is 5:32. Half an hour for 1 kilometer is pretty much, but it's not just 1 kilometer we have to climb. So yeah, we will make it by 6 hopefully. Yeah, let's go. എന്റെ പൊന്നെ, ഇത്രയും മലയൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ. എന്റെ പൊന്ന്, എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് നല്ല ജയമല്ല. എന്റെ പൊന്ന്, എന്റെ പൊന്ന്, എന്തൊരു എന്റെ പൊന്ന്. Finally. Alright, we have reached on the top of this hill, and now the time is 6:15. That means we took around 45 minutes to climb this hill. It wasn't that easy, it was difficult, but the view here, it's amazing. All the hardship that we went through last 45 minutes paid off. We could see a long vast area of this Kothamangalam. It's just amazing. Don't let it get you down. We'll be back around. For now we can feel some sorrow. A new day, it starts tomorrow. We'll wake up, new dreams to follow. A new goal and brand new motto. One last time, let's live for something. I can feel my blood, it's rushing. This ain't goodbye, we'll be back someday. And we will find our own way. Take control of our fate. And like a car with no brakes, crash and learn, make mistakes.
Here is my Christmas message, okay? Believe in Lord Jesus Christ, you will be saved. Now we are moving to Thattekadu Bird Sanctuary, and yeah, so we got some fresh air, we had this drink, and full energy, ready to move. Hello. Here we go. കയറാനാണോ എളുപ്പം? എനിക്ക് പക്ഷേ ഇറങ്ങാനാണ് എളുപ്പം. കുളത്തിനാണെന്താ തട്ടക്കാട് അവിടെ ഇല്ലേ കടാ? തട്ടക്കാട് ഹോട്ടലില്ല. നിങ്ങൾ എന്തുട്ടോ അവിടെ ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട്. So we had our breakfast. Now we are pushing on to our next destination. It is Thattekadu Bird Sanctuary. Yeah, let's do this. We are here at Salim Ali Trail, so we're going to check out this trail. Hopefully we will see some new birds. Here we have around 322 species of birds, and this is the first bird sanctuary in Kerala. This sanctuary is named after Dr. Salim Ali. He's also known as the Birdman of India, and he came here and did a survey and found that this place is the having the richest bird habitat on peninsular India. So yeah, let's go and check it out.
ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറണം. മാറി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്നോട് ചെല്ലണേ പുഴയാണോ? ഇവിടെ നിന്ന് ആന ഇറങ്ങില്ലേ? അങ്ങോട്ട് പോണോ? പാലം ഡ്രസ് ചെയ്താന്നോ? പിന്നെ ഞാൻ 3 ക്ലീനെ കണ്ടാ ഞങ്ങൾ പാറപ്പത്ത് പറഞ്ഞ താഴെ. So we went through that forest, this bird watching trail, and now we're going to see some guys here in this park. So we have some fish, we have this lion tail macaque, peacock, we have some So this is lion-tailed macaque, and total population of this lion-tailed macaque is, according to IUCN Red List, total population of this lion-tailed macaque is below 4,000. And there's an interesting fact about this lion-tailed macaque. They have this pouches inside the mouth, both cheeks. They have pouches, and they used to store this food inside those pouches. Yeah. In Malayalam, it is called Simhavalan. Here we have some butterfly. We have this butterfly garden up here. So hopefully we will see some different species of butterflies.
അപ്പം ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ചെടികളാണ് നട്ടേക്കണല്ലേ? അതുകൊണ്ടോ കോമൺ ഗ്രാസല്ല പോയി ഈ ചെമ്പരത്തിയെല്ലാം ചുറ്റിച്ചെണ്ണുണ്ടോ? അതുണ്ടോ ചോക്ലേറ്റ് ആൽബർട്ടോസ്? അവിടെ ചെടിയുണ്ട്. ഇപ്പം ചെടി അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നട്ടേക്കണം. ഏലമാണ് ആ ചെടി. ഏലം അല്ലേ? അതിന് ഫയറിങ് ആണ് കൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് കായ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഇവിടെ ഒന്നും കായ്ക്കല്ല. കറുനാരകം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കറിവേപ്പിലുണ്ട്. കറിവേപ്പിലിൽ ബ്ലൂ മോർമനാ, കൃഷ്ണരോഗം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ. So we just had this walk around inside this butterfly park, and it was amazing. We have seen a lot of butterflies inside there, and we had a guide there, and he helped us explaining different butterflies and their habitat. They actually artificially created this habitat for different species of butterfly, and he explained from the very beginning how it becomes a butterfly. Yeah, so it was amazing. And he added that they don't use these chemical fertilizers, pesticides, because it destroys their habitat. So we were wondering why we don't have these butterflies in our home, in our place, except few. But the thing is, we are using this fertilizers and chemical fertilizers as well as this pesticides. That is the reason they are leaving our places. So here they created this artificial places for this butterflies, and it's amazing. ഞാൻ പല ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കിലും പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത്തരം കളക്ഷൻസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സാധാരണ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കെങ്കിലും അതിനകത്ത് 1-2 സ്ഥലമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ, പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയില്ല. പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസും അതിനകത്തുണ്ടാവും. ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അമിതമായ വളപ്രയോഗമാണ് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ മൂലനാശങ്ങൾക്ക് കാരണം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ തൈ വെച്ച് ഉടനെ ഇല പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മരുന്നടിക്കും. എന്തായാലും സർക്കാർ ഇത് അതായത് പല ചെടി, മരങ്ങൾ മുതൽ ചെറിയ ചെടികൾ മുതൽ പുഷ്പങ്ങൾ എല്ലാം ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ എന്താ പറയുക പൂമ്പാറ്റകളും അവിടെ ഉണ്ട്. അതൊരു നല്ലൊരു അനുഭൂതിയാണ്. We will check out what's inside this place, and then here we have some list of the things inside. We have types of birds that are flying, anatomy of birds, all your birds, speech of birds, food habits of birds, bird nest, all birds their nest, bird ring, all different specimens of wildlife. Now we're going to have our lunch, and after that we will be moving to Injathotti hanging bridge, and we will be having this kayaking in there. Yeah. After lunch we reached here Injathotti. Now we are going for this kayaking, and after that we'll definitely go and check out this hanging bridge. So yeah, let's do this. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on.
Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. ഇത് ഏഴിലമ്പാല എന്ന് പറയും, പ്രേതങ്ങൾക്ക് അഭ്യസിക്കണൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. ഈ മലമ്പാമ്പ് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ പഞ്ചം പേടിപ്പിക്കില്ലേ? പങ്കാന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാനോ ഞാനല്ല നിങ്ങളാണ്. ഒരു മലമ്പാമ്പ് കുറവൻ്റെ വേമ്പട്. ആ നിങ്ങളെന്നെ കാണിക്കാൻ Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going. So now we are here at this hanging bridge, Injathotti, and this is the longest hanging bridge in Kerala, about 185 meter long and 1.2 meter wide. And the interesting part is the river under this flowing under this hanging bridge is the Periyar, which is the largest river in Kerala. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. പെരിയാറേ പെരിയാറേ Please, പർവ്വതനിരയുടെ പാടരുത്. അങ്ങനെ ഇഞ്ചത്തൊട്ടി പാലം ഒന്ന് കാണാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റി. പെരിയാറിന് കുറുകെ നല്ല നീളത്തിലാണ് ഈ തൂക്കുപാലമുള്ളത്. ഒരാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? അതെ, അതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഒരു ആട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല രസമാണ്. നമ്മുടെ ബോട്ടിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ആട്ടം കിട്ടില്ലേ, അതേപോലെ ചെറിയൊരു ആട്ടം ഫീൽ ചെയ്യും. ഒന്നാമത്തെ ഭൂത്താങ്കൾ ഡാമിൽ ഷട്ടർ ഇട്ടേക്കണുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഡാം. ഇതൊക്കെ റിസർവറാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. Suspension, we can feel that suspension, and it feels first experience for me, but he been here for couple of times, I think so. ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്. So many times he been here, so this is not a new thing for him, but for me this is first time I'm here. So how was today's experience? ഇന്നത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു. Yeah, കാരണം കുറേ നാളായി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പോയിട്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം പ്ലാൻ ചെയ്താണ് നമുക്ക് സ്വന്തം. that's right. നിനക്ക് സമയം വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സമയം വെക്കാറില്ല, എനിക്ക് സമയം വെക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് വെക്കാറില്ല. എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം അത് സംഭവിച്ചു അല്ലേ? Bombiti. അതെ. Yes. So for me this is special. This journey is special because this is the first journey of Eureka Diamond Excursion, and hope this is actually a home series. We will be doing
maybe half a dozen of this kind of travel videos in this home series. We have half, maybe more than half dozen of places we have here around our home, this Kothamangalam and Perumbaur area. So we will be exploring those places as well, and we will be also uploading those videos as well in this home series. So this is the first video, so first journey, and this is special for me, and I really appreciate Brother Ebin for joining with me in this journey, and hope this will be a huge success in the coming days. Thank you so much for watching this video. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.